Yeah, that's where I was born. Really? Okay, yeah. That's serious, yeah. Yeah, she's till I was 14. Literally across the street from there's like an old Sears store. Big gosh, that old Sears store, yeah. Exactly what you're talking about. Totally out of place. Okay. Yep. The first week of gentrification. And that place was hot back then. Yeah. I still remember it. We still go shopping there. That's crazy. Yeah. How's the two store shopping? You go to ShopRite now instead of Foot Lion? Right. That whole no left turn thing. You can't turn left. Can't pump no gas. Just all the gas there was weird. Yeah, you just get used to 20 regular. Yeah. Maybe it's 30 regular now. Prices. It's gonna be fun. Something. Yeah, yeah. I'm seeing that. That was a retired firefighter up there. Mom was a EMT surgeon. Bergen Hospital. Yeah. Chart like depends on having I saw a picture of something you posted that happened. I think he likes it. So. That is the worst. Yeah. That is my go-to worst area when I need an example. You ready? You good? All right, good afternoon. My name is Kevin Petrus. I'm a lieutenant here at the Charlotte-Mecklenburg Police Department, assigned to the Public Affairs Office. And we're here today to provide an update on a sex assault investigation that began on July 11th, earlier this year in 2023. A victim at that time reported to CMPD that she had been sexually assaulted by a subject who had come to her house and performed a medical exam while impersonating a medical provider. The CMPD Sex Assault Unit began the investigation into that case right away. On July 18th of 2023, CMPD made public the arrest of this suspect in connection with that case. This suspect, identified as Daniel Pitti-Casazola, date of birth of 8/27/1981, was an employee of the Mecklenburg County Health Department at the time of the incident. He was a Spanish interpreter, not a medical provider. He used his position at the health department to access this victim. He represented himself as a medical provider, and he committed a sexual assault under the pretense of a medical examination. This suspect was charged by CMPD with sexual contact under the pretext of medical treatment. Since that time, CMPD detectives have continued the investigation into this case and into this suspect. Here in a moment, Lieutenant James Ivey with the Special Victims Division will come to provide an update in this investigation. After Lieutenant Ivey comes, Officer Claudio Jimenez will come to deliver the same remarks in Spanish. And then after Officer Jimenez finishes his remarks, we'll take your questions that you have for us today. So, Lieutenant Ivey. Good afternoon. Since that information was released and since the arrest on July 18th, detectives with our sexual assault unit, particularly Lead Detective Lawrence and our victim advocate, Ms. Markle, have worked tirelessly on this case. With tips provided from the public, stories of survivors who came forward, as well as other parts of our investigation, we have identified 6 additional victims who were sexually assaulted, with the suspect being Mr. Daniel Pitti-Casazola. This week, our detectives signed 6 additional warrants on Pitti-Casazola for sexual contact under pretext of medical treatment. These warrants represent 1 additional count for each of our 6 victims, and this charge is a Class C felony. Yesterday, on August 31st, Mr. Pitti-Casazola was arrested in Fayetteville, North Carolina, with the assistance of CMPD's Violent Criminal Apprehension Team, as well as the Fayetteville Police Department. Following the arrest, our sexual assault detectives traveled to Fayetteville to interview Mr. Pitti-Casazola and also to serve a search warrant on the location where he had been staying. We want to thank the Fayetteville Police Department and their sexual assault unit for the incredible
excellent assistance that they provided us yesterday on our investigation. So thank you to Fayetteville PD for that. Mr. Pitti-Casazola is currently in custody in the Cumberland County Detention Center under a $150,000 bond. CMPD detectives this week have also presented search warrants to the Mecklenburg County Health Department to obtain protected information regarding the treatment provided to our victims that have come forward, as well as to seek further information on the work Mr. Pitti-Casazola has done for the past 9 years for Mecklenburg County. These 6 victims all had a similar story to tell as our first survivor who had come forward, that they initially had contact with Mr. Pitti-Casazola as an interpreter for the Mecklenburg County Health Department. He then scheduled a separate visit and came to their residence in order to perform what they believed was a legitimate medical exam. As we know, Mr. Pitti-Casazola is not a doctor, he is not a nurse, he is not a medical professional of any kind, and so his visits consisted of a sexual assault of these victims. I want to be clear that in none of these sexual assaults was there an actual rape, but they were each other forms of inappropriate sexual contact. All 7 of our victims are Hispanic females who speak only Spanish. They range in age from 19 to 32 years old. They were all involved in a program with the health department where they were seeking care for themselves and or their very young children. They believed they were being helped, but instead they were violated inside their own homes. These assaults occurred as far back as February of this year and as recently as July. They have occurred at addresses in 3 different CMPD patrol divisions and have spanned from one side of the city of Charlotte to the other. I would like to stress that we still strongly believe that there are other victims out there. Our survivors that have come forward are extremely brave to tell their story to us. We want to stress again that CMPD does not ask the immigration status of anyone. Victims should not fear coming forward. They can call us and ask us questions about the process of investigation without even having to make a report. I cannot even tell you the immigration status of any of our victims because we do not ask them and I do not know. We do not know. This is a very sad case. Mr. Pitti-Casazola preyed on some of the most vulnerable members of our community. And he did this while portraying himself as a representative of the very institutions that are supposed to protect these people. I believe that you each have been given the report numbers and the block ranges for each incident location. We've only given out block ranges in order to protect the identity of our victims. And we've also provided phone numbers that anyone can contact, both for English and Spanish speaking, to inquire about the investigation, to identify themselves or someone else as a potential victim, or to provide other information that they may have. With that, I'll turn it over to Officer Jimenez. Buenas tardes. Desde el comienzo de este año, la información de que el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg entregó al público el 18 de julio de este año en cuanto a un sospechoso que trabajaba como intérprete para el Departamento de Salud del Condado de Mecklenburg y fue arrestado por un asalto sexual contra una mujer, bajo el falso pretexto de un tratamiento médico. Los detectives de la Unidad de Asaltos Sexuales de CMPD han estado trabajando arduamente en este caso. En conjunto con información proveída por el público, nuevas víctimas que han hecho más denuncias y de otras áreas de investigación, hemos descubierto 6 nuevas víctimas de asalto sexual, donde este señor, Daniel Pitti-Casazola, nacido el 8 de agosto 27 del 81, es nombrado como sospechoso. Esta semana, los detectives de la Unidad de Asaltos Sexuales han conseguido 6 órdenes de arresto adicionales en contra del señor Pitti-Casazola, por un total de 6 cargos adicionales de contacto sexual bajo falso pretexto de un tratamiento médico, lo cual representa un cargo criminal por cada una de las 6 víctimas adicionales. Estos cargos son clasificados como una felonía clase C. Ayer, jueves 31 de agosto, el señor Pitti-Casazola fue nuevamente arrestado en Fayetteville, Carolina del Norte, con la asistencia de la Unidad de Aprehensión Especializada de nuestro Departamento de Policía y también con la asistencia del Departamento de Policía
de la ciudad de Fayetteville. Detectives de la unidad de asaltos sexuales de CMPD viajaron a Fayetteville para entrevistar al señor Pitti-Casazola y para servirle con órdenes de cateo para su residencia. Nuestros detectives fueron asistidos por detectives de la unidad de asaltos sexuales del Departamento de Policía de la ciudad de Fayetteville también. Queremos agradecerles a ellos por su increíble asistencia en nuestra investigación. El señor Pitti-Casazola se encuentra bajo arresto en la cárcel del condado de Cumberland bajo una fianza de $150,000. Nuestros detectives también sirvieron 2 órdenes de cateo esta semana al Departamento de Salud del condado de Mecklenburg para revisar más de los récords de pacientes al tratamiento de estas 7 víctimas en total. El tratamiento que ellas estaban recibiendo, así como también buscando por más información sobre el trabajo desempeñado por el señor Pitti-Casazola por los últimos 9 años como empleado del condado de Mecklenburg. Estas 6 nuevas víctimas todas tienen historias similares a la primera víctima que denunció el abuso sexual, la cual es que inicialmente tuvieron contacto con el señor Pitti-Casazola a través de su trabajo como intérprete del Departamento de Salud del condado de Mecklenburg, y que más tarde el señor Pitti-Casazola les visitó en sus residencias para proceder con lo que ellas creían era un legítimo examen médico. Como ya sabemos, el señor Pitti-Casazola no es un doctor, no es un enfermero o un profesional de la salud de ningún tipo. Y él asaltó sexualmente a cada una de estas mujeres. Todas las víctimas, las 7 víctimas en total, en estos casos, son mujeres hispanas que hablan solamente español. Las edades, entre 19 y 32 años. Ellas todas estaban participando de un programa que tenía el Departamento de Salud, donde recibían servicios de salud para ella y para sus hijos pequeños. Ellas creían que estaban recibiendo ayuda a cambio fueron asaltadas sexualmente en sus propios hogares. Estos asaltos ocurrieron entre febrero y julio de este año. También ocurrieron en direcciones ubicadas en 3 diferentes divisiones de nuestro Departamento de Policía, a lo largo y ancho de nuestra ciudad. Queremos también expresar en esta oportunidad que nosotros creemos firmemente que aún hay más víctimas en nuestra comunidad. Estas 7 víctimas han sido muy valientes en acercarse a nosotros y reportar estos crímenes. Queremos enfatizar que CMPD no le importa el estado migratorio de nadie, y si hay más posibles víctimas en este caso, no deben sentir temor a acercarse a la policía y a reportarlo. Este caso es un caso muy triste, porque el señor Pitti-Casazola estuvo victimizando a algunos de los miembros más vulnerables de nuestra comunidad, mientras se presentaba a sí mismo como un representante de una institución que sirve y protege a las mismas personas. Es importante destacar también de que si hay más víctimas en nuestra comunidad, que no sientan temor en llamar a la policía y reportarlo. Si usted siente que usted tuvo contacto con este señor y que usted puede ser una víctima de este caso, llámenos y entréguenos esa información y conversamos y le podemos explicar de qué se trata y cómo es el proceso sin ningún tipo de presión. Es un esfuerzo que estamos tratando de hacer para traer justicia a todas las verdaderas víctimas que hubieron de este individuo. El número al que usted puede llamar completamente en español y comunicarse con la señora Markle, que ella es una terapista que trabaja con servicios para las víctimas y ella habla español. El número es el 704-336-7922. Muchas gracias. If anybody has any questions at this time for Lieutenant Ivey, he'll be happy to take those, and Officer Jimenez will translate those. Si hay alguna pregunta que la pueden hacer, y yo también voy a proceder con la traducción. ¿Cómo obtuvo la información de las víctimas para establecer el primer contacto? The question is, how was the information obtained about the first victim that started this whole process? That victim called 911 and made a report. No, how he obtained the information about the first victim? Oh. They called her. Okay, Oh. so He had translated
for her while she was receiving services from the health department, and had obtained her information that way. La pregunta era cómo este individuo obtuvo la información de de las víctimas para poder proceder a visitarlas y todo lo demás. La respuesta es que él trabajaba para el Departamento de Salud del Condado de Mecklenburg y él interpretaba en las visitas y con los doctores, y de esa forma él obtenía esa información. ¿Cuándo será trasladado de Fayetteville a Mecklenburg, Pitti-Casazola? The question is, when is he going to be transported from Fayetteville to Mecklenburg? I don't know the timeline on that. The sheriff's office would set up a transfer to bring him back, and assuming that he does not bond out in Cumberland County, he will be transported back here to for his court dates, but I don't know what their timeline would be. No tenemos, no tenemos la fecha exacta cuando él va a ser trasladado. Eso es algo que tiene que ser arreglado entre el condado, la cárcel del condado de Mecklenburg y el condado de la ciudad de Fayetteville. Y una vez que se hagan esos arreglos, entonces él va a ser trasladado a la cárcel del condado de Mecklenburg. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido en todos estos episodios? ¿Desde cuándo vienen sucediendo? The question is, from the first reported crime to the last one, what's the timeline on it? We mentioned it. It was February until July. The ones that have reported, the earliest case was February, and the most recent case was in July. El primer caso fue reportado en febrero y el último caso fue reportado en julio. Ese es más o menos el tiempo. Lieutenant, what specifically led these women to come forward, the new women? Some of them saw the story on the news, or spoke to someone that saw the story on the news, and it led them to call, and they all spoke with our victim advocate, who explained the process, where they felt comfortable enough to making the report. La pregunta fue cómo fue que las víctimas, las personas que han reportado, supieron de esta situación y se enteraron de este caso. La respuesta fue a través de las noticias. Cuando hicimos el primer arresto, hicimos una conferencia de prensa y informamos a la comunidad sobre esta situación. Muchas de estas personas que tienen amigos que vieron la noticia o ellas mismas vieron la noticia y llamaron y hablaron con los detectives y entregaron la información. Looking at the court documents on this timeline, what I was seeing in there, and correct me if it's wrong or if it's just an about date, it was showing that the last one that was reported was on July 17th of this year, a full 6 days after that first assault happened that you were made aware of. Is that correct? And if so, was anybody monitoring this guy in that time frame? We were not able to develop him as our actual suspect until the day the arrest was made. So that was on July 18th was the first day that we specifically identified him as our suspect, and we quickly made the arrest that day. La pregunta era con respecto a las fechas de los reportes que fueron reportados y en relación con cuando CMPD conocía que ya este individuo era el sospechoso. Y la fecha de julio que tenemos ahí fue la fecha cuando nosotros identificamos que él era efectivamente el sospechoso y inmediatamente después de eso él fue arrestado. La primera víctima fue una mujer hispana embarazada. ¿Todas las víctimas tienen este mismo patrón o son todas mujeres hispanas que no hablan inglés embarazadas o tenían hijos pequeños? The question is that the first victim was a lady that was pregnant. So the question is if all of these victims have the same type of the characteristics, being Hispanics, not speaking English, and in the same condition. I don't want to get into the specifics of their medical conditions, but they were all seeking care either for themselves or they had very young children that they were seeking care for through the health department. No podemos entrar en muchos detalles con respecto a su situación médica, pero sí sabemos que todas ellas estaban participando de un programa donde recibían atención médica a través del condado, para ya sea ellas o para sus bebés pequeños. Pues I'm the TQ group. Can you folks speak to the importance and the courageousness of the victim that originally came forward and why that's so important and how that really helped to expand this case? In many cases where we have a series of incidents like this, where someone
is assaulted by an individual that they trust or that they believe is a person of authority, the first survivor to come forward is so important. And the bravery that she showed to call 911 and speak to a uniformed patrol officer about what had happened to her and ask questions if that was appropriate or not is incredibly brave. And she has stopped this cycle of abuse and violence and assault. And in my mind, she is certainly a hero for what she did from her point of the community. La pregunta era un mensaje quizá para toda la comunidad en cuanto a lo importante que es de la primera persona que tuvo el valor de reportar lo que le ocurrió en una situación tan difícil. Y el detective dice aquí que es sumamente importante la participación o el rol que jugó la primera víctima que tuvimos en este caso, porque ella fue la que llamó al 911, ella habló con un oficial de policía en uniforme y entregó la información de lo que a ella le había ocurrido. Y gracias a eso, nosotros pudimos comenzar esta investigación, ampliarla, identificar al sospechoso, sacarlo de circulación y de esa forma evitar más de estos crímenes que habían ocurrido. If you could, going back to the timeline, if you could explain why or how in some cases like this it does take several days to identify an individual, even if he was seen face-to-face by a victim. Basically, to go back and put together a timeline where there had been some delay between the actual incident and the time that the report was made, and then to be able to go back and figure out exactly when that happened and go look for video and other evidence that might be there and try and find phone numbers. And this victim had been contacted by numerous people during that time frame. And so we had a couple of different avenues that we were following until we realized what specifically, who had come to her house during the time of the assault. So, did you use an alias or anything? I don't know, honestly, what specific name he might have given. But she knew that she had spoken to him as a translator. She was confused initially because of her only speaking Spanish and her seeking care through multiple different agencies around that time. She was confused about which actual translator, which agency they came from, so we had to investigate several different avenues before we figured out which agency this translator had come from. La pregunta específica era con respecto al tiempo, cómo se desarrolló esta investigación desde el momento en que se hizo el reporte por la primera víctima hasta que se hizo el arresto. Y tratar de expresar un poco el proceso que una investigación de este tipo lleva. Es un proceso bien arduo, donde se tienen que identificar e investigar varias vías, diferentes agencias, y tratar de llegar a una conclusión para afirmativamente poder identificar al sospechoso. Y ese tipo de investigación ardua y extensa, por lo general toma también un tiempo. We have time for one more question. One more. Anybody? Joe? Lieutenant, what specifically was he doing? Was he saying he was a doctor or a nurse? What was he telling the people, the women? Well, not being a Spanish speaker, I don't know what exact language he used, but he portrayed himself as a medical professional that was there to perform an exam. So whether he used the word doctor or nurse, I don't know, but he portrayed himself as someone who was going to perform a medical exam on them. La pregunta era de que cómo esta persona se identificaba con sus víctimas cuando les iba a visitar. Si él decía que él era un doctor o un enfermero o qué. Y en este punto, lo que nosotros entendemos y hemos averiguado por seguro es de que él se identificaba a sí mismo como un trabajador de la salud. No sabemos específicamente si él en algún momento dijo que era un doctor o un enfermero o qué, pero sí que cuando él llegaba a visitar a sus víctimas, él se presentaba como un profesional de la salud y que estaba ahí para desarrollar un examen médico. Talia, if you'll just hang out real quick. So as we continue to seek justice for the victims that we know of and any other potential victims, we do ask, and I do want to reiterate the phone numbers that we ask folks to call us at. So there's a couple, one specifically for Spanish. You can call and a Spanish speaker can call and speak to one of our victim advocates. That's 704-336-7922.
7922 is the last four of that one. And there's also an English-speaking option, 704-336-8279, 336-8279. Es importante enfatizar una vez más el número de teléfono que tenemos para que cualquier posible potencial víctima pueda llamar y comunicarse con nosotros. El número en español es el 704-336-7922. Allí usted marca ese teléfono y le va a contestar un profesional en español para que usted pueda hacer sus averiguaciones, hacer preguntas. Cualquier tipo de pregunta o consulta que usted pueda tener con respecto a este caso, usted la puede hacer ahí y ellos le van a explicar el proceso de la investigación. También hay un número en inglés que es el 704-336-8279. All right, thank you. We do have a media release out to you that has the case numbers for the additional 6 cases that we have. We invite you to take a look at that. I want to wish everyone a happy and safe Labor Day holiday weekend. Thanks. I would have one more question, just talking about the trust, the quickness of the department and the state